चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ च स्वागत है। मैं हां तुहाडे नाल रिदम। खबरों की शुरुआत करन तो पहला एक नज़र मारदे हां कुछ खास हैडलाइंस ते। आस्ट्रेलिया च कोविड कारण कारोबारियां दीयां वधियां मुश्किलां, स्टाफ की कमी कारण कई रेस्टोरेंट करने पए बंद। अमरीकी राष्ट्रपति बाइडन ने दिता हथियारां ते पाबंदी का सद्दा, पुलिस सुधार कार्यकारी आदेश ते कीते दस्तखत। कनेडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गुरु नानक फूड बैंक का कीता दौरा, सिख भाईचारे वालों कीते जा रहे कारजां दी कीती शलाघा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पश्चिमी आस्ट्रेलिया विच फैलन वाले कोविड केसां दे नाल कई कारोबार प्रभावित हो रहे ने। दस दिए कि स्टाफ के अलग थलग होने कारण अस्थाई तौर पर रेस्टोरेंट बंद हो गए ने। कोविड के मामलों में वाधे कारण पर्थ के दखनी खेतर कुछ कारोबारों को अस्थाई तौर पर बंद करने लई मजबूर होना पिया है। बीते दिनी तक पर्थ के दखनी खेतर में कोरोना के 2073 एक्टिव केस सन, जिन्हां विच 311 इकल्ले बीते दिनी ही दर्ज किए गए सन। 6 डिग्री बार और रेस्टोरेंट स्योपान के मैनेजर ने कहा है कि प्रभाव गंभीर सी। एक शैफ दे कोविड के संक्रमण तो बाद 6 डिग्री नूं एक दिन लई बंद करन लई मजबूर होना पिया है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने टैक्सास के एक एलीमेंटरी स्कूल विच गोलीबारी की घटना तो बाद कहा कि देश विच हथियारां की विक्री ते नवीं पाबंदियां लगाउण लई हुण कदम चुकना ही पवेगा। बाइडन ने एशिया की 5 दिना यात्रा तो परतन के कुछ ही देर बाद व्हाइट हाउस विच कहा, असीं बंदूकां की विक्री का समर्थन करने वालियां खिलाफ आखिर कदों खड़े होवांगे। अमरीका के टैक्सास सूबे के एक एलीमेंटरी स्कूल विच 18 साला एक बंदूकधारी ने अन्नेवाह गोलीबारी करके 18 बच्चों समेत 21 लोगों का कतल कर दिता ते कई होर लोगों को जख्मी कर दिता। इस तो बाद पुलिस कार्रवाई विच हमलावर मारिया गया। बाइडन ने एशिया रवाना होने तो पहला न्यूयॉर्क के बुफेलो विच करियाने की एक दुकान च गोलीबारी की घटना विच 10 गैर गोरे लोगों की मौत हो गई सी। कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बीते दिनी सरी स्थित गुरु नानक फूड बैंक का दौरा किया। इस दौरान जिथे ट्रूडो ने गुरु नानक फूड बैंक वालों पाए जा रहे योगदान की शलाघा की, उत्थे ही कुछ बक्से पैक करने लई भी समा कढ़िया। ट्रूडो ने फूड बैंक के लोगों का धन्यवाद किया जो हर महीने सैकड़ों लोगों की निस्वार्थ भावना नाल सहायता करते हैं। ट्रूडो ने परिवारों को भोजन, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को सप्लाई, सिंगल मावां को डायपर के नाल होर चीज़ों के नाल प्रदान करने के उन्हां दे यत्नां की शलाघा भी की। कैनेडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने कनेडा विच मंकी पॉक्स के 16 मामलों की पुष्टि की है। ये सारे मामले क्यूबिक सूबे विच दर्ज किए गए हैं। PHAC ने बुधवार को एक जारी बयान विच कहा कि कई मामलों की पुष्टि करने लई नमूने ले जा रहे हैं। बयान के अनुसार मंकी पॉक्स के मामलों की पछाण की जा रही है ते स्थानक सेहत केंद्र वालों इलाज किया जा रहा है। कनेडा विच सूबे के खेतरों के नाल टीकियां ते योजनावां चल रही ने। मंकी पॉक्स एक सलवेटिक यूनोसिस जो मनुखा में लाग कारण बन सकता है। यह बीमारी आम तौर पर मध्य ते पश्चिमी अफ्रीका के जंगलों में होंदी है। फैडरल ते सूबाई सरकारां वैनकूवर ते विस्लर विच 2025 इनविक्टस खेडां दे समर्थन विच $15 मिलियन की वचनबद्धता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ते प्रीमियर जॉन हॉर्गर ने वैनकूवर दे रोजर्स एरीना विखे ऐलान किया। नाल ही उन्होंने कहा कि खेडां विच कैनेडियन साबका सैनिकों की भागीदारी का समर्थन करने लई सोल्जर ऑन प्रोग्राम नूं संघी फंडां विच $1 मिलियन वाधू प्रदान किए जाणगे। This will be the second time Canada has been chosen as the host for the Games. But for the first time ever, and classically Canadian, these games will include winter sports. To support this uniquely Canadian event, our government is providing $15 million so we can celebrate and witness incredible competitors from all around the world. Though we all know that when it comes to winter sports, our Canadian competitors will show them how it's done. But just to make sure of that, we're also providing $1 million to Soldier On so they can help train and equip Team Canada. Soldier On is a program of the Canadian Armed Forces that helps support recovery for ill and injured CAF members and veterans, and they know that sports can and should be a huge part of that recovery. Particularly because a little earlier I had the chance to speak with competitors about their service
about the challenges they face, and about the profound impacts sports have had on their recovery. I think it's easy to underestimate or almost shrug off the impact that Invictus and sport can have on injured calf members on their path to recovery. When you think about it, those who choose to step up and serve their country. But I want to thank the Aquilini family for allowing us to come in here today, and also providing this as the venue for the closing ceremonies at the coming Invictus Games in 2025 in Vancouver, Whistler. It is truly exciting for Minister Mark and myself to be here today. We have been working with the Invictus organization to try and get the Games landed here in British Columbia going back to 2017, 2018. Of course, COVID got in the way, and rather than following The Hague and Dusseldorf, we got pushed further away. But I think that delay has been the best possible news for British Columbia, the best possible news for Invictus, because we will have, as the Prime Minister said, in a quintessentially Canadian way, the first hybrid and the first winter games, including sliding events, skiing events at Whistler. A world-class event is going to be taking place here, and I'm very excited to announce that the province of British Columbia will match the federal contribution of $15 million to ensure that the event comes off without a hitch, and will continue to support athletes as they prepare to participate in 2025. I want to just comment on Chief Sparrow's introduction, getting us started in a good way, and reminding us all of the challenges that the 2010 Games faced over a decade of preparations, and the uncertainty that the public had about inviting the world to British Columbia. But what a grand event that was, and what a great unifying event that was, and particularly for the three nations, for Musqueam, Squamish and Tsleil-Waututh, to take full participation within their territories, inviting the world. ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਫੌਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਬੈਗ ਅਤੇ ਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਵੀਟਰਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। उन्हें भी कहा कि इस मदद नूं जल्द तो जल्द यूक्रेन पहुंचाउण लई काम पहला ही शुरू हो चुका है। Today, I am here to announce the next package of Canadian military aid to Ukraine. I can confirm that Canada has purchased over 20,000 rounds of 155mm artillery, which is NATO's standard artillery caliber. This package will also include fuses and charge bags at a cost of up to $98 million. These rounds are compatible with artillery guns provided by Canada and our allies, including the M777 howitzers that we have donated and which will be crucial in Ukraine's current fight to defend its eastern territory. Work is already underway to deliver this aid to Ukraine as quickly as possible. Today's announcement builds on the military aid that Canada has dedicated to Ukraine since 2022 in February. Canada's military aid to Ukraine has been comprehensive. We have supplied Ukraine with small arms, specialized equipment like cameras for military drones, armored vehicles, and the heavy artillery guns I mentioned, namely M777 howitzers. And Canada has trained Ukrainian forces in the use of these heavy artillery guns, building on the strong relationships our forces developed with their Ukrainian counterparts through Operation Unifier. Over the past weeks, organizers right here in Victoria have raised approximately $200,000 to assist Ukrainian newcomers to Canada. They exemplify the very best of Canada and indeed Canadians. When people need our help, Canadians pull together and stand with them. Canada and Ukraine are more than close partners. We are family.
Since the beginning of Russia's illegal invasion of Ukraine in 2014, Canada has been present to support our Ukrainian friends with comprehensive military aid. In fact, since 2015, the Canadian Armed Forces have trained over 33,000 members of Ukrainian troops. And it is heartening to see these troops fighting today with such bravery and dedication. Last month, my American counterpart, Secretary of Defense, Austin, convened over 40 of Ukraine's defense partners for a conference at Ramstein Air Base in Germany to discuss what more we could do collectively to support Ukraine's defense needs. And yesterday, we met via video link for another meeting of Ukraine's defense contact group. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ GTA ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਹਿਮ ਹਲਕੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, 350+ ਬੈਡਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, 24/7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ 7 ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੂਗੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡਕਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੁਚੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 3 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1990 ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। LRT ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਵੀਂ ਜੀ, 2 ਵੇ ਆਲਡੇਗੋ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। When we're going door knocking, a lot of people are talking about our healthcare crisis. We're going through a pandemic, and we still are. And we hear that we have one hospital for 700,000 people. It's devastating to see that a lot of our community members and Bramptonians are actually going to other hospitals because Brampton is overcrowded, there's hallway medicine, and it's just not enough to handle. And I know that NDP has a plan to bring in 3 hospitals with the 3 emergency rooms, making sure Brampton gets the healthcare that we deserve. ਜਦੋਂ ਪੀਓ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਫਿੰਗ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਹਸਪੀਟਲ ਬੈਡਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ 124 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ 124 ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10% ਪਰ ਈਅਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੈਕਲੌਗ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਹੁਣ। 250,000 ਸਰਜਰੀਜ਼ ਬੈਕਲੌਗ ਨੇ ਹੁਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ontario ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ $1 billion ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਕਲੌਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ 413 ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ GTA ਵੈਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਐਨੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ GDP ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, GTA ਵੈਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕੋਵਿਡ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਂਗੂ ਫੀਲ ਹੋਵੇ। ਬਸ
ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਕੂਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਬਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾਪ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ $86.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੋਟਰ 2 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ I'm here to announce that a re-elected PC government will invest $86.6 billion over the next 10 years to build. Over the coming decade, our population will grow by 2.5 million people. By 2051, travel times on the main stretch of Highway 401 will double. It will take 90 minutes longer to travel the 401 through the Greater Toronto and Hamilton area. All of Ontario's 400 series highways, including the 407, will be at capacity within the next decade. People are already stuck in bumper-to-bumper traffic, and if we don't build, gridlock is only going to get worse. With our historic $86.6 billion investment, the Ontario PCs are the only party with a transportation plan that includes roads, highways, bridges, and transit. We're the only party that will build Highway 413 and the Bradford Bypass. We're the only party that will get it done with the new Ontario Line subway, expanding GO train service and restoring Northlander passenger rail. At the state-of-the-art facility for hosting us today, right here, Ontario workers are building the future of Ontario Transit, including the transit cars that will operate the Finch West LRT and the all-new Hazel McCallion line. And I was just telling the folks behind me, I can't wait to get this wrapped with Hazel's picture on it as well. But before we begin, I want to thank the women and men who've been working around the clock to restore power in communities impacted by this terrible storm over the weekend. And I want to thank the many families for your patience and resilience as this important work continues. Throughout the weekend, I've been in contact with utility providers and mayors who assure me that progress is being made and power is returning as quickly as possible. I've offered our full support, and we will provide whatever resources are needed to help people get through this terrible situation. Friends, we're less than 9 days from Election Day, and over the past few weeks, I've heard it time and time again. People are feeling good about the future of our great province. Like me, they know that Ontario's best days are ahead. But it's up to each of us to roll up our sleeves and get it done. That means rebuilding Ontario's economy with better jobs and bigger paychecks so our kids and grandkids can build their future here in Ontario. It means keeping costs down and putting more money back in your pocket. It means working for workers by getting more women and men into the skilled trades and manufacturing jobs. It means keeping our province and our economy open today and in the future. And it means saying yes to building highways and key infrastructure. बीते दिनी 18 साला गनमैन ने टैक्सास ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਰੋਲੈਂਡ ਗੁਤੀਰੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਬਾਲਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੇਡ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੈਕਟਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸੈਂਡੀ ਹੁੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਨੇ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ 6 ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ As she mentioned, I'm going to make a statement, and at this point we won't take any questions. We will give you a time when we'll be addressing the media soon. At approximately 11:32 a.m. this morning, there was a mass casualty incident at Robb Elementary School in Uvalde, Texas. The school has children that are in 2nd, 3rd, and 4th grade. I can confirm right now that we have several injuries, adults and students, and we do have some deaths. The suspect is deceased at this point. DPS is assisting with the investigation.
And at this point, the investigation is leading to tell us that the suspect did act alone during this heinous crime. Families are being notified, and we are providing services to them as the district should. As far as the rest of the district is concerned, safety measures were taken to make sure that we had a safe release for the rest of the district throughout our city of Uvalde. And we had numerous law enforcement officers and agencies that assisted with the safety release for those students. We do want to keep all their families in their prayers. I hope you do as well. And we also want to respect the privacy of the family. It is still being worked on. And again, we'll notify the parents and the families as soon as we have some news for them. Please understand at this time, we will be making a statement and not taking any questions. So we please ask, at this time, we will be making a statement and not taking any questions. Here to provide our statement is our Uvalde CISD Chief of Police, Pete Arredondo. Good afternoon. ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਰੁਣ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ 11% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 44.3% ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਤੇ 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ what they want exactly, because ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੇਅਰਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ $1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ। ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਬਾਇੰਗ ਹੇਅਰ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਜਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਹਾਇਰ ਰੈਂਟਸ ਦੇਣਗੇ, it is not easy for them to survive. ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਚਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰੋਸਾਮੰਡ ਲੇਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ 131 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਅਤੇ 106 ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। Guidance also on vaccines and immunization considerations, but the important thing right now is to realize that this outbreak can be contained due to with contact tracing and isolation. What we have seen early this year is that possibly, and again it needs to be confirmed, a possible beginning of an increase in cases in certain countries at the beginning of this year. So basically, in summary, this is an emerging disease. It has been emerging for the last 20-30 years. It's not unknown, it's very well described, but we have a new situation of this emerging disease which has now appeared and begun to spread among population groups which normally would not have this. And so this is why we are treating this as a concerning situation, although individuals remain at very low risk. The cases we're seeing now are primarily in men, not exclusively, but primarily in men, in the 30s primarily, again not exclusively, and these are people who have self-described as gay, bisexual, or men who have sex with men. This is not, we don't know yet that this is a sexually transmitted infection. What we've described, as described earlier, that skin-to-skin contact is the primary mode. So it's entirely possible to have, to contract an infection through skin-to-skin contact, through very close contact. And we don't yet have the information as to whether this would be transmitted through body fluids, for example. As of the 22nd of May, we've had officially reported through our member states, WHO member states,
over 250 cases of confirmed and suspected cases of monkeypox from 16 countries and several WHO regions. Additional cases, these cases, some of them are being investigated now, and additional cases are expected and will continue to be investigated. The countries that are reporting monkeypox now are countries that do not normally have outbreaks of monkeypox. There are several countries in which this disease is endemic. Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Nigeria, and Cameroon are reporting cases at the moment, and there are other countries that have reported cases in the past. So what we are seeing is a number of cases that are higher in certain countries where there have been gatherings recently, and we are advising folks to be very mindful and very careful as in the gatherings that are. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।